Ladies and gentlemen, I'm sorry to be seated, not as my first chairman, as our first chairman did it on his feet. I can't do it. I hope you excuse me. This session is our second session today, and we will have two speakers, Professor Tottoli of the University of Napoli, and Professor Ezzeddine Mamiche, who will speak on subjects very essentials to such a meeting. Professor Tottoli will speak to us about translating the Qur'an in Europe between the 12th and 18th century, between the exegetical, those who stick to the words and of the original Arabic, and the Arabicized Latin or vernaculars. I call him, please, to take his seat and start his lecture. You will have 25 minutes, Doctor, to 30 minutes. Thank you. Thank you very much. Okay. First of all, let me thank you, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation. I remember when I started in for a historical journal in Italy, Oriente Moderno, a bulletin in Islamic studies. In 2002, I started to receive your fantastic catalogs, and I really appreciate your incredible work in publishing, to preserve manuscripts and so on. So thank you very much. I feel a little bit guilty that it's my first time here, because in the past it happened to me to come to London for many occasions, but it's nice that finally I could succeed and come here and to know you and to see this incredible space. I think there is here the PowerPoint. Okay. So, in the last 20 years, the question of Western European vision of a Muslim hour has been discussed in several studies. To list all the works spanning from the Middle Ages to modern and contemporary times, covering different attitudes, will be rather difficult. A comprehensive dictionary, as you surely know, listing Muslim works on the West and Western works on Islam, is still being published. It is the Christian-Muslim relation of bibliographical history, covering now more than 20 volumes, thick volumes about this. In relation to this situation or attitude, several studies, also including the ERC project, whose logo you have seen in this title slide, UQ, the European Qur'an, have addressed the reception and uses of the Arabic Qur'an in Western history and literature. I think we can really firmly state that thanks to the research of the last decades, we know much more and better about these topics, somehow the history of the Quran in Europe and the West, which actually now includes a number of subtopics, one of which has a particular significance, and I'm delving into it, that is the history of translations of the Quran into Latin and then into European languages, also called vernaculars, and the constant efforts to produce the so-called sound translations of the Muslim Holy Quran. The history of European translation of the Quran is rich in many chapters, spanning between different periods, from the 12th century onwards and coming to contemporary times. Actually, I will focus only until the beginning of the 19th century, that is a period corresponding to this European project, but also bringing the question to early medieval times until the beginning of so-called Oriental studies in Europe. So it's a specific time covering Middle Ages and modern age according to European history. Let's start from the first steps. The first interest in the West in relation to Islam, as we know, focuses mainly on the figure of the Prophet Muhammad. It's clear from the first attestation we have about Islam in Western Europe, in Christian Europe, let's use the words that we prefer,
were mainly connected to know the personality of the Prophet Muhammad at the origin of Islam. And somehow translation of Islamic texts, also including the Quran, came a little bit later, because probably knowledge that the founding importance of the Quran and the possibility to access them was a little bit later, at least in Christian Europe. In this case, when relating to translation, the aim was to understand the enemy better for purely polemical purposes and reasons at the beginning. Actually, polemical purposes was inspired by the desire to defend Christian Europe at that time, and people conquered by Muslim and also those coming into contact with them probably came to know very early that Muslim faith was based on a written holy text, something that recalled the role of the Bible for Christians, so acting in terms of analogy, and also for Christians and Jews, and from that point of view did not constitute something strange. So it was different, but also connected to something very, very close. But as you understand, knowing the existence of a sacred book was not knowing what was inside it. Written in a known language such as Arabic, with very poor tools for translating and knowing it, at least until the 17th century. Studies now agree that translation of the Quran, even partial ones, were already in circulation in Byzantine Empire, which was in close contact with the Islamic world. In contrast, the first Latin translation was inspired by Peter the Venerable, the abbot of Cluny, in the middle of the 12th century, and carried out by Roberto Tottoli, who was actually a translator of scientific and medical texts in the Iberian Peninsula in the 12th century. This translation was characterized by a strong anti-Islamic content, just as the translation of Mark of Toledo some decades later, also coming from Iberian Peninsula, which was very different in approach and literal fidelity to the text, and aspired to serve the cause of converting Muslims to Christianity, which was the supposed attitude in a polemical habit, but always never succeeding in this. There is some difference between these two translations, both in style and function. Ketton's translation of the Quran was produced in a crusading context, but is not in line with the spirit of the crusade, unlike that of Mark of Toledo. Both are necessarily oriented towards refutation of the Quran, but they respond to very different religious sensibilities and ecclesiastical projects. It is worth pointing out the difference in the translation method too. Mark of Toledo's bear witness to a method of translation commonly defined as ad litteram or de verbo ad verbum, that is word by word, literal, distinct in this from the ad sensum, according to meaning, method of Roberto Tottoli, which is, for its good Latin style, had really larger circulation. At least from the beginning, we see at work a different attitude, always impacting on the attitude of every translator, to give a translation closer to the original language and taking less care of the final language of the translation, or on the other side, to privilege the style of the final language and taking some liberality according to the original language. On this first translation, we now have several studies in the last 20 years that have helped us to consider what was previously dismissed as simply faulty or problematic renderings of the Arabic Quran. Recent studies have added new perspective and clarified, for instance, the reliance of the first translators on Islamic exegetical literature. What was considered as faulty or mistaken in some passages in Roberto Tottoli is now clearer that it was mainly related to the Latin style and to some knowledge of the interpretative exegetical Muslim tradition. This is one significant point acting throughout all the history of the early translation of the Quran. Reading and translating the Quran was carried out from the beginning based on exegetical literature that at that time was mainly, until the 19th century, the possibility to have one manuscript of the Quran and usually only one commentary.
until the 15th century, and from Iberian Peninsula, this commentary was usually Ibn Abi Zamanin's tafsir. Later on, we see from when it was written Suyuti's Tafsir al-Jalalain, and before that Baidawi. There was also a practical reason in this, to have larger commentaries in a number of volumes was very hard in Europe at that time. So it was necessary to have a handy commentary to work on it. The picture that follows the two first Latin translations by Caton and Mark of Toledo does not fundamentally change in Europe over the following centuries. In the 13th and 14th centuries, there is the eruption of missionary religious orders, Christian religious orders. Knowledge of Arabic and of the Qur'an prompted translations on some individual passages or chapters of the Qur'an, but not new complete translations. Caton and Peter the Venerable's translation was the standard, much more than Mark of Toledo, and the number of its manuscripts preserved attest this. One of a major figure among the Christians belonging to missionary religious order is the Dominican Ricoldo da Montecroce, who died in 1320, that spent in mission in Near East and also in Islamic world 15 years, staying for a number of years also in Baghdad, and having a pretty good knowledge of Arabic and Islamic peoples. And when he came back to Europe, did not produce a complete translation of the Quran, but some books were, for instance, in Contra Legem Saracenorum, that is against the law of the Saracens, and other books polemically discussing the Quran, but also leaving in some passages appreciation of a Muslim devotion of people and so on, mainly also to criticize Christians on the other side. A further step in the question of translating the Quran and translating it better in line with new humanistic sensibilities appears only from the 15th century onwards. The first example in this direction is due to Juan of Segovia. Juan of Segovia, who died in 1458, which is a year around momentous years, the fall of Constantinople, around the same time. Juan of Segovia conceived, prepared, and completed a translation of the Quran with the support of a Muslim scholar from Al-Andalus, Isa Gidelli, which has unfortunately been lost. His conception was rather unique for the time. To decide to translate the whole Quran with a critical apparatus, relying upon a Muslim informant, helping him to translate, first of all in Spanish language, Spanish Iberian vernacular of the time, and then to have it from that in Latin. Also strongly criticizing Robert of Caton translation as unfaithful to the original Arabic. The activities and efforts of Juan of Segovia are the best example of the fact that someone in Western Europe in the middle of the 15th century, actually in the middle of a Savoy convent far away on the mountains in Europe, was beginning to express the need for a more direct, detailed approach to the Quran. This continued into the modern age. And after this 15th century humanistic approach, we see in the 16th century that this went on for a number of decades in a new era, that because we have to consider also in this path what happened at the turn of the 16th century, changing the cultural scene of Christian Europe. The printing revolution, first of all, we've changed a lot. The discovery of a new world and also a new perspective of the known world, and the Protestant Reformation that impacted so much in the inner dynamics of Europe, but also in the use of the Quran and Islam for inner polemics. We will see in translation, in debate and polemics, that sometimes Islam and the Quran is used in something like a triangle of discussions between Catholic, Protestant churches and Islam. Sometimes using the Quran and Islam to say, this is an ancient testimony of something we believe, so probably we are more reason than you,
Catholic against Protestant, and in many cases comparing Islam to the other side, saying, okay, you are similar to Muslims, so you are wrong. For instance, one of the most important cases is the fact that when they discuss the existence of Sufi Turuk, the Protestants say you have religious orders like Muslims, or you are wrong, and so on. It's an interesting debate involving not only negative judgment, but also sometimes positive judgment. For instance, the manuscripts, the oldest manuscripts of the Qur'an, were also used in the debate about the belonging of the vocalization of the Bible to the original Bible. Some scholars in 17th century Europe used some old papers, maybe not complete Qur'ans, the first attestation in European Christian libraries, pointing to the fact that also early Qur'an manuscripts were vocalized, and they used this to say probably the vocalization of the Bible was belonging to the original Bible and not added later. What happened in the 16th century in this new reality? That approach to the Quran and Islamic literature was brought by many things: polyglossia and translation, multilingual Orientalism, scholarship and conversion, the growing study of Semitic languages, and so on. It was a time when interest in Arabic and the Quran was together with the most heated religious controversy. Well into the printed book era, we have another significant episode of translation and editing of the Arabic text of the Quran, sponsored by the humanist cardinal Egidio da Viterbo from Italy, also with an Iberian imprint, because the informats were converted to Christianity coming from Muslim Spain. This was a more informed attempt, though not widely disseminated. Interestingly, the project was sponsored by Egidio da Viterbo, who was a cardinal but a humanist sponsor of arts in Renaissance Rome and Italy, thus attesting how also the Quran was considered in these educated circles as a text of significance and a text to be translated with the Arabic original in the front pages. The humanistic idea that, okay, we need a new translation, but we need also an edition of the Arabic to give the few readers of the Republic of Letters the possibility to check the original. Here you have one manuscript, one of the two existing manuscripts. One is in Cambridge, this one is Ambrosiana in Milan. The relevance of the knowledge of Islam and of the contents of the Quran in inter-Christian polemics that took place after the reform of 16th century is well evidenced in the case of Martin Luther. He brought strong attention to Islam, and also he translated Ricordo da Montecroce contra legem Saracenorum in German. And another example is the influential edition that was also used in this translation. The first translation of European language was the Italian rendition by Giovanni Battista Castrodardo, commissioned by the Venetian printer Andrea Rivabene. This was the first edition in European language, the Italian by Castrodardo, published in Venice in 1547. Even it's written in Italian, translated directly from Arabic, it's not true. It is from the Latin one, so, from the beginning, we have also fake indication from these books. But I recall your attention of the dates. This edition was printed in 1547, 10 years after the first printing of the Arabic Quran by the publisher and typographer Alessandro Paganini in Venice, the so-called Venice Quran, which was printed in 1537. Castrodardo's translation, based on the Latin translation of Caton, was dedicated to the French ambassador Gabriel de Luetz, Lord of Aramon, on his way to Istanbul during the years when the Ottoman Empire was allied with France and the Ottoman fleet was in Bordeaux against the Habsburg, to whom the Al-Quran was dedicated. So, polemics, uses of translation, but also diplomatic uses of products like this in a situation crossing the political relations in the Mediterranean. This translation of the Quran was thus probably, I guess also like the Arabic Quran by the Paganinis, a form of diplomacy to address a growing interest among European readers in a power like the Ottomans in the Mediterranean.
which was both frightening and also fascinating, and at that time still somewhat poorly understood inside Europe. This translation is quite important because it started an interesting process, that is the circulations in Europe of translations of translations. It was the base of further translation in European languages. It was translated in German by Salomon Schweiger, and then also in other language, including also Hebrew, having a long path in which you can imagine how finally was the fidelity to the text. Arabic, Latin, Italian, German, Dutch, Hebrew, and so on. This in any case is a clear indication of a significance, for many reasons, to have books on the Quran, including translation, in whatever way. And also gives indication how well into the print age the Latin translation by Caton was still important. After this translation and line of translations, it starts along with the Latin tradition, the season of the translation in European language. The most significant in this regard was André Durier French translation, published in 1647. He was a diplomat, good knower of Arabic, Persian, and Turkish, and this is the first European translation directly from the Arabic Quran. It is also a very, very important work because, like Arriva Bene's Italian, it gave birth to a chain of further translations, attesting their significance, and on the other side, I would say also the difficulty to find good translator directly from the Arabic, so the need to have printed books on the Quran using other Latin or European translations, and on the other side, the impossibility probably to have access to materials, because as we will see later on, toward the end of my communication, sometimes you had very good knower of Arabic, but with no possibility to have their translation printed for many reasons. Among these chain of translation originating from Durier, the most important is the English translation which appeared in London in 1649, a momentful year for the history of England, and it was a translation which had to wait a little bit, and then finally there was this permission in this momentful year, and he had also good sales success. This was the English translation from French, also originating in a genealogy of new translation. When we are in the 17th century, we have a different situation and different conditions. We have many scholars dealing with Arabic, from Erpenius in Leiden and so on, and also in Germany, who produced partial translations of the Quran. It is quite common in this period to have these scholars living in letters. I have finished a translation of the Quran, but I cannot find money and a good printer to have the translation plus the Arabic published. At that time, to have a good Arabic type was rather difficult. Sometimes we have a clear, suspect that these people were pretending. Scholars usually pretend a lot. That they write an article and say, "I'm finishing my monograph." Probably it is the same. But during our project, we discovered a lot of manuscripts attesting that actually some of them were telling the truth. And 17th century is full of many examples left in manuscripts. The Greek Orthodox Cyril Lucaris, Germanus of Silesia, we are in the middle of the 17th century. And also the Jesuit Ignazio Lomellini, whose fantastic manuscript is in Genoa, including a copy by his hand of the Quran, a translation in Latin, and a commentary to it. What emerges from the fact that these Latin translations were not published, but we have a sensation that it was more problematic to publish a Latin translation that
vernacular European language translations for some many reasons. One example of a dramatic dynamics between producing a translation and not having the possibility to publish it is this German guy, Johann Sechendorf. You see in the photo behind it a small booklet by him where he published a translation of 2 short surahs of the Qur'an with this terrible Arabic font, cutted in wood. And in the introduction to this booklet, he also wrote, "I have a complete copy of the Quran ready, but I have no sponsor putting money, and I cannot find a good Arabic type." Actually, he was working on it in the middle of the 30 Years' War in Europe. Europe plagued by the plague, wars. It was not easy time. It is never an easy time anyway, but at that time was a situation of warfare. Actually, everybody also in this case thought that he was pretending in his small place in Saxony, but finally his complete manuscript, including Arabic text of the Quran by his hand and the Latin interlinear translation, came out from Cairo. It was discovered by our group 10 years ago in the Dar al-Kutub in Cairo. It was actually under the Masahif collection. We don't know how it arrived there from Saxony in 17th century. If you think that at that time, or during the Khedivial library, there were a lot of German directors of the National Library in Cairo. So, by chance, nobody could find it. However, the apex of all these activities was the Latin translation, along with edition of the Arabic text and commentary by Ludovico Marracci. Italian Ludovico Marracci, that shortly before his death, he was able to see the final result of at least 4 decades of efforts and studies on the Quran. He was a powerful bishop in Rome, Catholic, belonging to the Order of the Mother of God, confessor of the Pope, and now we know the evolution of Marracci's version of translation, since in 2010 his 15 personal manuscripts came out, were discovered in Rome. And also Marracci, in introduction of his printed work that you see on the right of this, wrote that the printed translation came after 4 versions of translations of the Quran. And everybody saying, okay, the usual rhetoric of the author saying, I made 4 translations. In the 15 personal manuscripts, we have 4 different versions of the translations. The first one was, you see in the middle, only a part, was made on margin of a 2-volume copy made by him of Ibn Abi Zamanin's tafsir. He copied the tafsir and started the first translation on margin in Latin. What is quite interesting is that these 4 different layers of the translations give an idea of an evolution. He started somehow to give a privilege to the Latin style. He didn't want at the beginning to be literal, but finally he came to a style that he defined in the preface of his work, something like an Arabicized Latin. So making a process that sometimes is the reverse. You made first of all a literal translation, then you elaborate on it. No, Marracci made a completely different path, also making a larger use of commentaries. He mentions in the notes about his translation, you see there on the right, the style, Arabic, Latin translation and notes. He made use of 5 commentaries of the Quran, but it was quite unusual in the 17th century. He could have access to many Islamic works in the Roman libraries, and you see an evolution also in the use mainly of these different Zamakhshari, Ibn Abi Zamanin, Thalabi, Kashf, and so on. So also in this case, we have a clear indication how the Quran was read and translated mainly from the 12th century until the 17th with the key of exegetical literature.
I have a personal interpretation that since until the 17th century, these scholars had access to one manuscript of the Quran, which was very difficult for them to access, sometimes a couple of them. They had some difficulties to manage Quranic calligraphy, maybe Ottomanic calligraphy and so on. We see this in Zehendorf manuscript before the time because he imitated the small letters of a pausal system. He did not understand what was that sign. Commentaries... We have 3 minutes to go. Okay, yes, I'm coming to the conclusion. We see this exactly that it was by far easier to underline the Quranic passages in a commentary in full script and so on, and to compare it. So commentary was essential because it was clearly explained the meanings of the Quranic words, but also in terms of approach, maybe a unique Quranic manuscript. This story comes to an end with George Sale translation, which actually closes this period and opens a new one. As we know, George Sale used a lot Marachi's work and also changed some of the previous polemical attitude in a new introductory discourse, somehow appreciating and talking in different ways about Islam as a pure monotheism, free of doctrinal accretions and other things. Just a few words of conclusion to sum up all this. The history of European translation of the Quran, which is part of a broader field of translation of Islamic literature in Europe, is rich in chapters spanning very different periods. The pre-contemporary period until the early 19th century deserves particular attention and attests to a significant interest into translating the Quran. A number of factors have impacted on this, scarcity of sources and knowledge, as well as the role of polemics towards Muslim or between Christian denominations. The number of manuscripts handed down and preserved from Europeans and the possibility of seeing a translation printed were signs of this success, which accompanied centuries of rivalry and also a desire to know the other. This brief overview has highlighted various aspects of European cultural history and its reception of the Quran in translation. Many factors have contributed to this. The desire to learn, as I mentioned, more about the Quran for polemical purposes inside Christian history. These were fundamental forces, but there was also many other things that impacted in the changing between Middle Ages and modern age Europe. There is a last aspect, along with the one related to the scarcity of Arabic sources, at least until the end of the 17th century, because the 17th century is important. After the failed siege of Vienna, Northern Europe started to acquire more and more materials coming from the retirement of Ottoman forces, and this changing a lot the situation in relation to materials. The other aspect that I would like to underline that somehow this story of the European translation spanning through Latin and European languages suggests that Latin translation were by far much more controlled, but after the print revolution, the translation into European languages entered in a large diffusion in Europe. It is quite interesting that the Duryea translation and some other translations were published by publishers not in religious literature, but in fairy tales, novels, and so on, somehow conveying the idea that along with the Republic of Letters, there was also a market of readers inside European condition where the readers were quite a minority, but interested in reading the Quran along as other pieces of literature. Thank you very much. Thank you very much, Professor Tottoli, for this very informative speech. Professor Tottoli used all the time offered to him plus 1 minute. So I would forgive this overuse of time
because we have learned a lot from the speech he gave us. Now I would like to invite Professor Ezzeddine Mamiche, who is going to speak about the movement of translation, Arabic heritage into Latin, after the establishment of the Asiatic Oriental Society in the 19th century. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد جدا بوجودي في هذه المؤسسة العريقة، مؤسسة الفرقان، التي أسسها معالي الشيخ أحمد زكي يماني، ونحن في حضرة سعادة الأستاذ شرف أحمد زكي يماني، وكذلك سعادة الدكتور صالح شصواري الصديق العزيز. طبعا بالنسبة لمداخلتي excuse me my second language is French ألجيريا موروكو، فسأتحدث بالعربي إن شاء الله، وممكن ما أعرف إذا كان فيه ترجمة أو لا. ونحن في حركة الترجمة، يعني مش لازم تكون الإنجليزي هي المسيطرة، يعني 50-50 Arabic and English، وسأدعمها بالفرنسية نوعا ما. ولذلك هذا الموضوع سيتحدث عن حركة التراث أو ترجمة التراث العربي للغات اللاتينية بعد تأسيس الجمعية الآسيوية الاستشراقية في القرن التاسع عشر. دراسة بيبليوغرافية وعلمية نستخلص منها نقاط ومخرجات عديدة. طبعا مركز كثيرا على اللغة الفرنسية، وبدرجة أقل على اللغتين الإسبانية والإيطالية، يعني نقل التراث العربي إلى اللغة الفرنسية بالدرجة أولى، ثم إلى اللغتين الإسبانية والإيطالية، نظرا لأن القرن التاسع عشر يعني يعتبر محصلة تطور الاستشراق منذ القرن الرابع عشر أو منذ القرن 12. تاريخ ترجمة أول نسخة للقرآن الكريم عن طريق بإشراف طبعا بطرس المحترم، وبترجمة مباشرة من الدالماتي وكينيسيسيس. طبعا بالنسبة لي يمكن ما نستطيع أن نقول أنه منذ تأسيس المدرسة الفرنسية صغار اللغات في القرن 16 ثم 17، وهذه المدرسة صغار اللغات يعني هي مدرسة للأطفال الصغار تكون تراجم في المستقبل، نظرا لأن فرنسا اطلعت بدور كبير في القسطنطينية في فترة من الفترات في القرن 16 و17، وكانت حامية ما يسمى الجالية المسيحية هناك، فلهذا عهدت أو عمدت إلى تأسيس مجموعة من المؤسسات، من أهمها مدرسة صغار اللغات، وكذلك كلية الدراسات الاستشراقية. فلهذا كان يعهد لهذه المؤسسات بترجمة تراجم أوروبيين متمكنين من اللغات الإسلامية العربية الفارسية والتركية والعثمانية، نظرا لأن هذه الفترة كذلك فترة رومانسية، يعني ما يعرف بسحر الغرب بالشرق، النظر إلى الشرق بعين ساحرة، ذلك الشرق الأسطوري كما يسمى كاترماير، هذا الفرنسي المشهور يعني الذي ورثه فيما بعد دوساسي. أنا سأركز على فكرة مهمة جدا، نحاول قدر الإمكان استقراء واستقصاء هذه الحركة، حركة ترجمة اللغة العربية إلى هذه اللغات، مع تأسيس خاصة الجمعية الآسيوية الاستشراقية. هذه الجمعية الآسيوية هي تمثل مرحلة اكتمال الاستشراق كمؤسسة، لأنه الاستشراق من قبل كان تقريبا عمل فردي أو عمل جمعيات أو مرتبط بالتبشير في الكثير من الأحيان، وأحيانا مرتبط بالاستعمار. هذا العملاق سيلفستر دوساسي اللي هو اسمه الحقيقي سيلفستر إسحاق، ولكن أعطي له لقب بارون فأصبح دوساسي، هو الذي الحقيقة أوصل الاستشراق ككل أوروبي، وسنرى في بعض الخرائط إلى النضج الكامل. فأسست الجمعية الآسيوية سنة 1822، ثم لحقتها الجمعية الآسيوية الألمانية، في الإنجليزية، في الأمريكية، ونوعا ما الإسبانية والإيطالية كانت تابعة لهذه الفروع المختلفة. أمامكم هنا هذه المكتبة المغيبة، هذه مكتبة عظيمة جدا ألفها مستشرق شهير في القرن 17 وهو دوهيربلو. دوهيربلو هذا عاش في المشرق العربي، خصوصا في بغداد وفي طهران في إيران، وألف موسوعة كبيرة جدا، أول موسوعة تقريب في الاستشراق أو في المكتبة الشرقية.
اسمها طبعا ديكسيونير يونيفرسال. وهذه المكتبة عرفت بالمعجم الكوني، شرحت فيما بعد عن طريق تلميذه جالان في 10 مجلدات كاملة، حوت كل ما تعلق بالمكتبة الشرقية باللغات المشهورة، العربية والتركية والفارسية وبعض اللغات الأخرى السريانية والآرامية، وحوت أيضا حتى لوحات يعني من اللوحات المختلفة لمختلف الفنون الفسيفسائية. طبعا هذه خارطة بالنسبة. فلذلك نحاول أن نتتبع هذا التطور في الترجمة في جغرافية الدول الثلاث، فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، لتعلق لغاتهم باللاتينية مباشرة. وأنتم أعلم هنا نعرف أن اللغة الإنجليزية هي لغة جرمانية ليس كذلك وليست لاتينية. احنا عندنا في دراسة الحضارات وأنا متخصص في دراسة الحضارات أن اللغات اللاتينية بالدرجة الأولى هي اللغة الفرنسية واللغة الإيطالية والإسبانية ونوعا ما البرتغالية. أما اللغات الجرمانية فاللغة الألمانية واللغة الإنجليزية وما تبعها فلامية وهكذا. يتركز اهتمام البحث كذلك فترة بين 1822 و 1900، لذلك أسقطنا كل ترجمة تقريب كانت فوق 1900 إلا ما تعلق بإنتاج المستشرق الإسباني الشهير بلاسيوس، أسين بلاسيوس. لماذا؟ لأنه عاش فترة كبيرة في القرن التاسع عشر ثم فترة أخرى في القرن العشرين، لكن الكثير من ترجماته كانت في الفترة الأولى. هذا مخطط البحث. نتحدث عن نشأة الجمعية الآسيوية لأنه هذا هو الأمر الأهم بالنسبة لنا. يمكن أن نقول إن الدور الأساسي الذي أدى إلى بروز الاستشراق في هذه المؤسسة العملاقة الجمعية الآسيوية هو تحول الاستشراق إلى مؤسسة علمية أو بروز ما يعرف بالاستشراق العلمي، لأنه من قبل كان استشراق أقرب إليه إلى ردود فعل استشراق تبشيري، فتحول إلى حقل علمي منظم جدا. يعود الأمر في تأسيس الجمعية الآسيوية إلى 3 أمور أساسية، لأنه هذه سأذكرها هنا يعني في قلب لندن وذكرتها في ألمانيا الشهر الماضي وهكذا، لأننا أحيانا عندما نبحث عن تاريخ المخطوطات العربية في أوروبا لا نعثر عليها في المكتبات الكبرى، صحيح موجودة في مكتبة برلين أو في الإسكوريال أو في السوربون وفي المكتبة الوطنية بفرنسا بباريس، لكن لا نعثر على الآلاف منها. فأقول هنا إن السبب الرئيسي في نضج وتطور الجمعية الآسيوية يرجع إلى الرهبنة الكابوشية. الرهبنة الكابوشية هذه الرهبنة الكبيرة التي ورثت المدرسة الأسيزية لتتبع فرانسيس الأسيزي، كانت تهتم اهتمام كبير جدا بالترجمة وتهتم اهتمام كبير بالتراث العربي، فهي تختلف نوعا مع الرهبنة الدومينيكانية أو الرهبنات الأخرى الأفيلية التي كانت نوعا ما غائرة في الجوانب الروحية. هذه الرهبنة اهتمت بالجوانب العلمية، فلذلك أسس لها فروع كثيرة في المشرق محاولة منها لجلب يعني آلاف المخطوطات. نتحدث هنا عن تأسيس أديرة ومدارس ومراكز، مثلا في الفروع العربية للمدرسة الكابوشية في صيدا، في بيروت، في حلب وحصرون، في طرابلس، في دمشق، في بغداد وهكذا. فلذلك كان للكابوشيين دور مهم كما يقول المؤرخون منذ القرن السادس عشر في جمع المخطوطات العربية والإسلامية وتخزينها في الأديرة والمؤسسات الخيرية كما سبقت ممكن الإشارة إليه. ومن هذه المواقع من الأديرة المنتشرة في الجبال، ويمكن أنه حتى الحملات الصليبية أو حتى الحروب المختلفة لم تطلع ولم تتبخر هذه المخطوطات نظرا لأنها وجودها في مكتبات ثم خزائن الأديرة المختلفة. وأنا شخصيا يعني في محاولة لتتبع مثلا ترجمات المستشرق الفرنسي الكبير الذي كان في جامعة الجزائر وهو هنري بيريس، هذا مستشرق ترجم الكثير من المصنفات الشعرية الأندلسية إلى اللغة الفرنسية وإن كان في القرن العشرين. هذا المستشرق ليكن في علمكم أنه بعد استقلال الجزائر أخذ ما أخذ من المكتبة الضخمة لجامعة الجزائر ومن المخطوطات. وأين ذهب بها؟ هو لم يذهب بها إلى المكتبات العامة في جنوب فرنسا لأنه هو استقر بجنوب فرنسا، وإنما أولا ترهبا أصبح راهبا وإن كان من قبل، ثم أخذها إلى دير من أديرة الألزاس
وأنا قمت برحلة إلى فرنسا محاولة إلى تتبع هذه بعض المخطوطات التي أخذها هاري بيريس في رحلة إلى الألزاس، ولم أصل إلى الدير بعد، وإن شاء الله تستمر الرحلة على كل حال. فلهذا يعني الكابوشيون كان لهم دور كبير جدا، ويمكن كذلك أن نقول إن الكابوشيين أسهموا في تكوين مترجمين في القسطنطينية في اسطنبول. لماذا؟ لأنه هناك الكثير من الأرمن لم يجدوا مأوى، يعني كانت يعني ظروف مختلفة أنا نتحدث عنها ونريد الدخول في السياسة يعني في علاقات الأرمن في تركيا، لكن الكثير من الأرمن محاولة منهم لطلب يعني أو معرفة التراث الشرقي عموما وتكوينهم استقطبهم الكابوشيون، ولذلك انضم العدد كبير مئات من الأطفال الأرمن وتعلموا في هذه المدارس، ومن ثم تخرج الكثير منهم باللغات اللاتينية واللغات الشرقية. هذا بالنسبة لي يعني ظهور الجمعية الآسيوية كالدور الأساسي يرجع نوعا ما أقول للكابوشيون. وكذلك لمدرسة صغار اللغات. مدرسة صغار اللغات بدأت في القسطنطينية اسطنبول، وبعدين انتشرت في فرنسا، وطبعا في كل تقريب التراب الفرنسي، وأشرف عليها مجموعة من العمالقة الاستشراق على رأسهم الذي بعدين سيؤسس مدرسة أو كليات الدراسات الشرقية، مدرسة الدراسات الشرقية بجهود كبيرة مع الحكومة الفرنسية، اللي هو لانجلاس الحقيقة هو الذي تقريبا كان له دور فاعل في نقل مدارس صغار اللغات. ومعنى صغار اللغات هو تكوين مترجمين، وهؤلاء المترجمين يشتغلون بعدين قناصلة ودبلوماسيين. الدبلوماسية اللاتينية عموما والفرنسية خصوصا في القسطنطينية والمشرق وحلب وبغداد كانت نشطة جدا في ميدان جمع المخطوطات وترجمة التراث العربي. فلذلك هذه المدرسة لم تكون تراجم فقط، بل كونت أيضا مستشرقين كبار يعني، وسنذكر بعدهم بعد حين ممن تخرجوا. هناك كذلك كليات الدراسات الشرقية. كليات الدراسات الشرقية كما قلت لكم أول من أسس كلية الدراسات الشرقية سنة 1796 هو لانجلاس. ثم جاء الدور على دوساسي بعد أن استلم الجمعية الآسيوية سنة 1822 ليستلم كذلك كلية الدراسات الشرقية. كان دور كبير لدوساسي إذن بعد أن استلم رئاسة الجمعية الآسيوية التي نتحدث عنها في أن يستلم أيضا رئاسة كلية الدراسات الشرقية. لذلك حدث يعني أو تطور كبير في الترجمة. خلفيات تاريخية في تأسيس الجمعية الآسيوية كانت مقدمات لا داعي لإعادتها. إذن كما تحدثت عن جمعية الكوبوشيين، مدارس صغار اللغات، كليات الدراسات الشرقية، وكراسي الاستشراق. الكراسي يمكن أن أتحدث هنا يعني بعض الكراسي المهمة، يعني كرسي اللغة العربية وين يعني فيه أيوة كرسي اللغة العربية اللي أول من أشرف عليه جون جاك دوبوسيرفال، اللي هو استلمه من سنة 1784 إلى 1833 بعد تأسيس. فيه كرسي ثاني للغة العربية أرمان بيير دو بورسفال، هذا كذلك أسس الكرسي أو استلم الكرسي من سنة 1833 إلى 1871. فيه كرسي آخر للغة العربية شارل فرانسوا ديميفري، هذا كذلك أسس أو استلم الكرسي بعد 1850. وغويار كذلك، وكذا فيه كمان دومينار. هذه الكراسي لعبت دور كبير لأن كانت مهمتها الأساسية تكوين أو تأليف معاجم وتحقيق مخطوطات وترجمة هذه المخطوطات، لأننا سنتحدث أنه فيه نهج. ثم كذلك فيه نقطة مهمة، إسهام أعمدة المستشرقين، وأعمدة المستشرقين الذين أتحدث عنهم هنا خصوصا دوساسي، كاترماير، ممكن الدكتور برون الذي هو كان طبيب ولكن أسهم كبير جدا. التأسيس الفعلي للجمعية الآسيوية كان سنة 1822 بعد أن رأينا الأسباب المختلفة الأخرى. يعني ممكن الخلاصة العامة التي يعني استنبطها البعض في أنه هذه الجمعية تتولى اهتماما واضحا بتراث الشرق، جمعا للمخطوطات، دراسة ونشرا وتعليما للغات، وتكوينا للتراجم أو دعمهم.
لعلي إذا أردت أن أتحدث عن المؤسسين للوقت لا يسع. المستشرق الكبير سيلفستر الدوساسي هذا كان عملاق الاستشراق الفرنسي وعملاق الاستشراق الأوروبي. نستطيع أن نقول أنه أخرج الاستشراق الأوروبي والفرنسي عموما من ساحة الإيديولوجيا وتدخل بعض الأسباب الاستعمارية، وعزل الاستشراق عن هذه القضايا وجعله استشراقا علميا كاملا مؤسسيا، لأنه استلم كما قلت لكم عدة مؤسسات قبل أن يستلم الجمعية الأسيوية. ولما أسست الجمعية الأسيوية كان أول رئيس لها 1822. بعدين استلم رئاسة كلية الدراسات الشرقية اللي هي كلية تخرج طلاب متخصصين في اللغات الشرقية، وأيضا أسهم في تأسيس مجلة من أهم المجلات في العالم كله، وهي الجورنال أزياتيك، المجلة الآسيوية. هذه المجلة أحصى بعض المؤرخين منهم المستشرق الشهير دانيال ريك في كتابه رجل الاستشراق، وأحصيت أنا شخصيا مدة 40 سنة لنشر هذه الجمعية، لأنها كانت تنشر كل شهر، لها دورية وتنشر حتى ترجمات. نشرت ما يعادل 100 مجلد. هذه 100 المجلد تساوي نصف مليون صفحة، تصوروا، في مختلف العلوم خاصة التراث الشرقي. توسع الجمعية الآسيوية كان ظهور الجمعية الآسيوية في فرنسا في فترة مهمة جدا، في فترة الرومانسية، فترة بذور الاستعمار، فترة الاهتمام بسحر الشرق خاصة بالآداب والتاريخ واللغات. والتاريخ مهم لأنه الاستعمار احتاج إلى معرفة تاريخ الشرق ومجتمعاته ومناجمه وخيراته وهكذا، وهذا سيفيدهم يعني بعض المستشرقين، ليس دساسي بالدرجة الأولى. ولكن طبعا هناك كاتر ماير، هناك بدن الدكتور دوميناري، هناك بالنسبة للاستشراق الفرنسي. الاستشراق الإسباني عندنا على رأسهم أسين بلاسيوس وغيره. على بالنسبة للاستشراق الإيطالي فيه شخصيات متقاربة على كل حال. بالنسبة لفروع الجمعية اللاتينية أمامكم يعني كما ذكرت، انتقل الأمر من فرنسا إلى ألمانيا ثم إلى انجلترا. وطبعا الاستشراق الانجليزي بتقريب بعدين تطور كبير، وعلى مستوى الترجمه وتحقيق التراث ممكن تفوق حتى الاستشراق الفرنسي في مرحله من المراحل، لانه كما نقول الدنيا او ممكن التاريخ دول، وسيكون الاستشراق الاسباني في القرن العشرين هو السيد بعد مجيء بلاسيوس، لانه الاستشراق الاسباني نوعا ما تراجع، وكذلك الاستشراق الامريكي. قد نسأل هنا، لأننا أنا قلت ترجمة التراث إلى اللغات اللاتينية، أليس كذلك؟ لكن لماذا هنا أغفل الاستشراق أو المدرستين الإيطالية والإسبانية؟ طبعا بالنسبة للمدرستين الإسبانية والإيطالية السبب الرئيسي في تغييبها، أولا المدرسة الإيطالية كانت قوية جدا، وحقق يعني المستشرقون الإيطاليون عدد كبير خاصة في ترجمات القرآن، وقد زميلي دكتور قد أشار إلى ذلك في ترجمات القرآن الكريم، لأن أول الترجمة للقرآن الكريم كانت في إيطاليا بعد حركة التمدن والنشر مع الأرستقراطية الصاعدة في بعض الدول الأوروبية خاصة إيطاليا، ألمانيا، ونوعا ما فرنسا. فحدث بعد 3 قرون من ترجمة بطرس، من إشراف بطرس المحترم على ترجمة القرآن يكن في علمكم أنه لم يطبع، هو ترجم فقط مع بطرس المحترم، ولكن هذه النسخة لم تنشر، نشرت مع بداية ترجمات الكتاب المقدس الإنجيل وكذلك التوراة مع رويخلين وهكذا. فالقرآن بعد 3 قرون فقط نشر في ميلانو أول طبعا من الطبعات. وهذا الأمر طبعا مهد لأن تتأسس مجموعة من المدرسات، المدرسة الغريغورية يعني في روما، مدرسات أخرى تتبع الكثير من الرهبانات خاصة الرهبنة التوموية اللي تتبع توما الأكويني، والرهبنة الأسيزية كان لهم دور في إيطاليا كذلك. لكن في القرن ال18 انكمش الاستشراق الإيطالي على مستوى الترجمات، لذلك لا نجد الكثير من الترجمات، نظرا ممكن لتراجع ممكن ما أعرف الدور الإيطالي على مستوى خاصة في التوسع الإمبراطوري، لأنه إيطاليا في ذلك الوقت لم يكن لها طموح كبير ما عدا في بعض دول شمال إفريقيا. أما الاستشراق الإسباني فيختلف اختلاف جذريا في أسباب عدم ظهوره، لأن الاستشراق
الإسباني ظهر حقيقة في القرن العشرين، يعني من ناحية الترجمة الواسعة، لأنه ارتبط ارتباطا كبير بالتقلبات السياسية وكذلك بعقدة الوجود العربي الإسلامي في الأندلس. هذا العقدة امتدت إلى القرن العشرين، لم يتخلص منها، وممكن لم يتخلص منها إلا بعد سقوط النظام العسكري الديكتاتوري في إسبانيا كما تعلمون. فلهذا ممكن التطور الحقيقي كان بعد مجيء بلاسيوس ومحاولة تأليف عدد كبير من الكتب وترجمتها، مثل روحانية الغزالي وتحقيقاته لكتب الغزالي وتاريخ الفكر الأندلسي مع بيلينتيا، أسهموا إسهام كبير يعني بالتعريف بتراث الأندلس ودوره في الحضارة الإسبانية عموما والحضارة الأيبيرية. فكان بعض التراجع، ثم بعد سقوط نظام العسكري الاستبدادي في طبعا ابتداء تقريبا من نهاية السبعينيات عرفنا، لكن في القرن التاسع عشر لم نشهد الحقيقة تطور كبير، بل هناك يعني أنا سجلت بعض القراءات اللي تتحدث عن تراجع، اسمحوا لي أبحث عنها هنا، الأوراق تداخل بعضها بعضا، لأنه فيه نص رائع جدا يتحدث عن هذا الاستشراق الإسباني ولماذا. أيوة، يقول بيلينتيا في التاريخ لعدم توسع الاستشراق الإسباني في القرن 17 والقرن 18 والقرن 19. قال انهمكت إسبانيا في حروب الإبادة ضد العرب وضد بقايا العرب في إسبانيا، خاصة الموريسكيين. هذه الإبادة التي قام بها لوي كاردياك بتحليلها المؤلف الشهير لوي كاردياك تحليل مشوق منه. يكفي التذكير بأنه لم يتم في أواسط القرن الثامن عشر طرد هؤلاء الموريسكيين فحسب، وإنما تعرضت آثارهم الثقافية كذلك إلى محو متواصل ومدروس يذهب من إحراق المخطوطات العربية إلى إلغاء الكراسي الجامعية المختصة. نعرف طليطلة، سلامانكا وغير، كانت فيها كراسي وجامعات المختصة بدراسة العربية. كانت إسبانيا قد دخلت منذ تلك اللحظة في طور من فقدان الذاكرة التاريخية ما تزال نتائجه تتواصل حتى يومنا هذا، على الرغم من انبعاث الدراسات العربية وعلى الرغم من الأعمال الموجودة أو المعزولة المتوحدة والمتوهجة لبعض الكتاب. المحور الثاني مسار حركة ترجمة اللغة العربية. باقي دكتورنا لسه الوقت 5 دقائق بس، هو الأهم ما دخلت فيه. طبعا ظروف الترجمة في القرن التاسع عشر، هناك استراتيجية للجمعية قامت على 4 نقاط. أولا الاستراتيجية الأولى جمع أكبر عدد من المخطوطات الشرقية وتنسيقها وتصنيفها، حتى أن دوساسي تدخل مع بعض السفراء والدبلوماسيين الفرنسيين الكبار لتسهيل جمع المخطوطات، واستطاع أن يحصل على بعض المخطوطات عن طريق دوبرشفيل، هذا معروف ترجمان كبير وقنصل فرنسي كبير كان في الشرق عموما، مر على عدد من الدول الشرقية، وكذلك عن طريق أوباروف، هذا رئيس الأكاديمية الروسية الاستشراقية، لأن روسيا كان حصلت على عدد كبير من المخطوطات، وعن طريق الكابوشيين. فاستطاعت الجمعية الآسيوية أن تجمع أكبر عدد من التراث العربي من المخطوطات. ثانيا تحقيق هذا الأكبر قدر كذلك من المخطوطات العربية وترجمتها إلى اللغات اللاتينية والأوروبية خاصة الفرنسية. ثالثا تأسيس المجلة الآسيوية اللي هي الحقيقة التجسيد الفعلي لهذه الترجمات وتطورها لأنه للنشر المستمر. ورابعا تكوين تراجم وطلاب متخصصين في الدراسات الشرقية بمستوى عالي، ليس أطفال لغات كما رأينا مدرسة اللغات تكوين تراجم، الآن تكوين علماء يعني متخصصين ومستشرقين. مضامين الترجمة من العربية إلى اللغات اللاتينية. إذا تحدثنا عن باكورة الإصدارات في مجال الترجمة إبان تأسيس الجمعية، فتحدثنا عن الموسوعة القيمة لدوهير بلو، المكتبة الشرقية أو المعجم الكوني. يقول فيه جالان هو الحقيقة الذي نشر هذه الموسوعة ثم وسعها فيما بعد إلى 10 مجلدات. قد أثرت هذه المكتبة الشرقية على الاستشراق الأوروبي كله لأكثر من قرن، وأعيد طبعها مرات عديدة، منها طبعة مستخرج بعنوان عام 1700 ولهاي 1797 اللتان تتضمنان ملحق لجالان واليسوعي فيزدولون المتوفى في الصين. هذه في المراحل الأولى. في هناك الأطلال أو تأملات في تورات الإمبراطوريات تأليف المستشرق دا فولناي والطريق إلى القدس. هذه مهدت فعلا إلى توسع الترجمة. هذه بعض الترجمات التي تحدثت عنها.
ثانيا هناك أنواع لإصدارات الجمعية الآسيوية. من المخطوطات التي نتحدث عنها في ترجمة المخطوطات عندنا ترجمة نص للقرآن الكريم، والحقيقة أن ترجمات القرآن قليلة في القرن الثامن عشر، لأنه الاهتمام كان للتاريخ والأدب وهكذا لأسباب تتعلق بأسباب حضارية وجيوسياسية أكثر منها عندها علاقة بالعلم. مع أن دوساسي حاول قدر الإمكان أن هناك ترجمة قصة المعراج من السيرة النبوية نشرها بيرون، المختصر في شرح خليل كذلك بيرون، صحيح البخاري ترجمه هوداس، وهذا هوداس كان مثل دوساس الحقيقة من كبار المترجمين الفرنسيين، هو مع مارسي فنان ومعماري كبير معروف جدا، وكذلك من المترجمين المهمين. نمقد من الضلال لأبي حامد الغزالي والسلوك المعرفة للمقريزي نرى هنا، وكذلك مروج الذهب للمسعودي نراه كذلك في بعض الترجمات التي ترجمت من طرف الجمعية الآسيوية سوسيتي أزياتيك، وكذلك بالنسبة لصحيح البخاري والقرآن الكريم اللي كانت اللغة الفرنسية في ذلك الوقت طبعا انعتقت من اللاتينية أو تطورت عن اللاتينية، ولذلك الحروف تختلف، لأنه القرآن كان تكتب بالكا كما نقول بالفرنسية وليس بالسي، الآن تصبح عكس الأمر. هناك كذلك نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للمصنف الإدريسي، والنسخة التي ترجمت القرن التاسع عشر لا توجد بفرنسا، وإنما توجد في أثينا في المكتبة البيزنطية، البدء والتاريخ وهكذا. وأنتم ترون يعني بعض الكتب المهمة التي ترجمت، وهذه كلها في القرن الثامن عشر على فكرة، يعني أو نسخناها من المكتبات الفرنسية. طبعا ثانيا ترجمة النصوص والكتب صغيرة الحجم، هذا منهج الجمعية الآسيوية، يعني فيه بعض الكتب الكبيرة التي تستعيد جهودا كبيرة قد رأينا بعضها، لكن هناك ترجمات نصوص معينة صغيرة الحجم تنشر في المجلة الآسيوية، هذا مثال عنها. نعم دخلنا الآن في الوقت بدل الضائع. معليش دكتور، لأنه والله هناك لأنه الأهم أنا وصلت له، فاستعين منك دقيقتين وبعدين وصلت الآن للأهم، عايزين كمان نص ساعة يعني. لا ثالثا ترجمات بعض كتب المستشرقين، سأتبرع من وقتي في المناقشة لصالح الجمهور. ترجمات كتب المستشرقين أنفسهم، يعني التي ألفوها يعني، وهي غزيرة وكثيرة جدا، وكذلك دراسة أو بعض الكتب تحدث يعني خاصة بعض النماذج المهم. بالنسبة للدراسة بيبليوغرافية أو علمية هذه ممكن طبعا بالنسبة للاستشراق الفرنسي أنا أحصيت له 130 تقريبا ترجمة، هذا على الأقل بنسبة خطأ 2%. أمامكم يعني هذا جدول ممكن نفيدكم في بعض. الاستشراق الإسباني 27 ترجمة فقط بنسبة خطأ 5%. وأمامكم ديجانيوس بلاسيوس أهم ترجمة كتاب الأخلاق والسلوك لابن حزم الفصل في الملل والنحل، وعنده كتاب ألفه بالإسبانية ولم يترجمه روحانية الغزالي في 4 أجزاء وهكذا. ترجمات الإيطالية هناك ترجمات كبيرة 36 ترجمة ولكن بنسبة خطأ 4%. ميشيل أماري معروف مشهور جدا، من أشهرهم كذلك نيلينو، وهناك كذلك مترجم للقرآن الكريم اللي ترجم 16 سورة من سورة. طبعا هذا نسبة تطور الترجمة من منذ تأسيس الجمعية. أمامكم هذا الجدول لنرى أنه في المرحلة الأولى لتأسيس الجمعية كان تطور كبير جدا، لكن بدأ يتناقص خاصة مع وصول محقق كتاب ابن رشد أو مؤلف كتاب إرنست رينان الذي أدخل بعض المناهج التي لها علاقة بالتاريخانية وهكذا، وهذه مناهج أيديولوجية. إحصائية لأهم الكتب المترجمة، نرى هذه الإحصائية بالترتيب. الاهتمام كان بالأدب، مقامات الحريري أول شيء، تاريخ أبي الفداء، كليلة والدمنة، رحلة ابن جبير، مختصر خليل كذلك نال حظا من الترجمة، نزهة المشتاق وهو جغرافيا، مقدمة ابن خلدون، نفح الطيب للمقري، وفتح الأندلس لأنه اهتم كبيرا بوجود العرب والمسلمين في الأندلس، والحمد لله رب العالمين. طبعا هذا الفهرس إحصائي أمامكم، التاريخ والأدب والجغرافيا في الترتيب. نرى القرآن طبعا هذا ليس عدم اهتمام بالقرآن الكريم، وإنما لأن ترجمات سابقة كانت في إيطاليا ممكن عنها. دراسة علمية وكذا هذه تحتاج إلى وقت. هناك يعني زبدة ما لخصته خاصة في التوجيه لماذا تطور الاستشراق في القرن الثامن عشر وعلاقته بالجمعية الآسيوية، وبعض المضامين العلمية ومضامين المضامين حتى الفكرية ممكن نتحدث عنها في المناقشة. شكرا دكتورنا الرئيس. أشكركم بارك الله فيكم. Thank you very much, Professor Mamiche, for this very informative contribution to our session.
Unfortunately, it took about 3 minutes more, but that's justified in view of what he has already written, which is double the things he read to us. Now we start our discussion with the two speakers. We have 15 minutes for discussion, so we can go to lunch 15 minutes late, and that means we will eat 15 minutes less than... تفضل دكتور. أولا أهنئ الدكتور معمش على مداخلته هذه. فقط ألفت إلى جانب، هو أن هذه الجمعية المعروفة في سياق الاستشراق في إحدى نظراتها في الشرق، يعني الجمعية الآسيوية في كولكاتا، هي اهتمت باللغة الفارسية أكثر من اهتمامها باللغة العربية، على أننا في كل فروع، في كل جوانب اهتمامها، على أننا نجد بعض الآثار التاريخية خاصة مثل كتاب ظفر الوالي لمظفر وآله في تاريخ غجرات يتولاها مستشرق بالترجمات إلى الإنجليزية، وما عدا ذلك فيها نشر للكتب العربية وغيرها، فتجلت كل اهتماماتها على الفارسية بحكم لغة الدولة آنذاك، لغة المغول والسلطنة دلهي وغير ذلك يعني. As regards Professor Tottoli, thank you very much for. I was just wondering about two things. First, this translation of the Holy Quran into Hebrew, which was published in Cochin. Indian subcontinent had a number of Jewish community in different denominations, and and still there is a street still in Cochin that has been named after them, that bears the Hebrew language in even the signboards of the streets or the shops establishment. So, but I was wondering what were the historical reasons, or maybe the theological or polemical reasons related to this translation which was published in Cochin. This is the first thing. The second thing is that regarding the translations in Europe, right from the early days of Peter Venerable and up to the last moment, which I have pointed out. And as you have pointed out too, the relation between the Quranic text, the meanings, and the kingdom of letters. So here the kingdom of letters, that's a catchy word for me. Because as we can see, there are certain domains in the translations of the Holy Quran, the text, especially that figure the most in terms of assimilation in the kingdom of letters, like the Qissat al-Mi'raj. So apart from the Qissat al-Mi'raj, which has been translated separately, we find that the kingdom of letters as represented by Dante Alighieri, especially in his Divine Comedy, apart from these other historical texts, was what were the amounts of interaction between Dante in terms of sources with the content of Mi'raj, which are available, which are found in the translation of the Holy Quran. Thank you very much. Thank you, Dr. I would like to ask our speakers after that to stick to 2 minutes in their question or comment, because otherwise we will not have lunch. We will have third session, but no lunch. Any other commentator? Yes, please. Name is Safiya Al-Wakil. Is that enough? No, that's fine. Okay. Thank you. It's to do a question with Professor Tottoli, please, and I'm very happy with. It's so humbling to hear all those scholarly. Can you put it's so humbling to hear all your scholarly work. I was just interested in the translations of the translation of the Quranic text from the 12th century up to, I think, George Sale's translation of the original. During that time, I'm sure that I assume there may be some meanings that were lost, some even, I don't know, misinterpretation maybe, I have no idea. But how did the Christians at the time convert to Islam during that time with no access to the original Arabic text of the Quran? That's the question.
Would you like to comment? Yes. I'll keep to 2 minutes for each question. So, we have 3 different Hebrew translations, coming from Salonico, one from Eastern Europe. What we know also, if we think about a famous Qur'an in Hebrew characters from the 15th century now in Vatican Library, that for understandable reasons, some of this Jewish community used to translate in Hebrew just as over Islamic works. It was something between a piece of literature, fundamental to know in Hebrew translations, for the inner use of Jewish communities, different Jewish communities, not caring so much about being translation of translation and so on. Nothing of this has been published. We have one young researcher in our unit in Copenhagen, Naima Fif, working on this. I guess in the near future she's going to publish a monograph about the path of translations and the differences inside translation according to the uses of the different locations of this Jewish community. It's a very interesting piece of history inside European and also on the border with Islamic world. When you go to Salonico and so on, to this kind of stuff. Second 2 minutes unit, Dante and sources and so on. Very briefly, the first translation by Ketons of the Quran, it is quite interesting because we know the significance of the Quran as a founding text, but it was inside the translation of 6 other texts which to our knowledge were not so significant in Islamic culture, a book on the genealogy of so something it is not very clear what was the perception at that time of the significant texts relating to Islam. Absolutely the Quran, yes, but the over-translated books that constituted a corpus which was fundamental until the 16th century to know Islam, it is somehow problematic because along with the Quran there is other piece of literature. About Dante and the Mirage, I think now it's very clear that the translation of the book of the letter coming not from this corpus but from Alfonso X and so on, through the teacher of Dante, Brunetto Latini, surely arrived in Florence. And there is another particular, the guy I mentioned, Ricordo of Monte Croce, was in the Contra Legem Saracenorum, there is a substantial chapter describing the Mirage. The manuscript, original manuscript, is in Santa Maria Novella in Florence, was given there at the beginning of the 14th century. Actually, Dante was in exile, but absolutely there was knowledge circulating, and now we have the possible direct channel to reach Dante with the Mirage, which was not belonging to the corpus originating with the Quran translation and the other books. It's quite interesting, but it's another part of the story of Iberian translations. We started the 4th minute. Very briefly, yes, when you go to translation and so on, you have problems and so on. It is not clear of the awareness of the relation with original Arabic because the possibility to compare with the original were not so clear. We know, I don't know anything about influence, about conversion, but what we know that the Italian translation, which was banned by the index, was in the hands of heretics inside Italy. Carlo Ginzburg Menocchio, you have also other attestations that for some knowledge relating to Abraham prophets, there were knowledge circulating not from the Bible, from the Quran, but it was used inside the inner logics of Christianities and so on, not in relation to the possibility of conversion. I don't know anything about that, of someone going directly to a conversion through a translation. Probably the translation was the first step, and then to try to know the original and so on, but not through the translation. But I'm not sure because I don't know anything about this. Thank you very much. And then who else mean دقيقة?
أعطيني عشان أجيب الدكتور. تفضل. شكرا دكتور ثناء الله يعني على تقريركم. طبعا بالنسبة لانتشار الترجمة من العربية من الآسيوية أو عفوا إلى الفارسية بالدرجة الأولى، هذا قبل مع تأسيس أو مع تأليف كتاب المكتبة الشرقية، لأنه كان المعروف ظهير بلو كان مقيم في طهران وهكذا. لكن بعد تأسيس الجمعية الآسيوية وظهور الثورة الفرنسية كابتن معنا نابليون، نعرف أنه الانتشار كان أو اللغة الأولى التي ترجم إليها خاصة اللغات اللاتينية هي اللغة العربية، وحتى الكراسي معظم الكراسي هي كراسي اللغة العربية. نابليون أخذ معه تقريبا 100 من التراجم إلى مصر في الحملة المشهورة، ثم كذلك مع احتلال الجزائر عدد كبير من التراجم، ثم توسعت إلى المغرب العربي. لذلك معظم الترجمات التي قمنا بإحصائها يعني لا تقارن، يعني الترجمات إلى اللغة العربية كثيرة جدا. وحتى في الجمعية في المجلة الآسيوية والمجلة أخذت الترجمة إلى اللغة العربية دورا كبيرا، لأن فرنسا كانت لها علاقة مباشرة بالعالم العربي. من قبل كانت الفارسية والتركية هي الأولى. يعطيك العافية. شكرا جزيلا. تفضل سيدي. Okay, I have a quick question for Professor Tottoli. You slightly mentioned that at the very end of your talk, but I really appreciate if you can elaborate on the readership. I mean, do we have any figures of the sales of the printed Quran copies in the, let's say, 16th, 17th, or 18th century? Is there a steady increase in the sales, or there is still a disdain towards having a copy of Quran? I mean, it's something related to what I've been working on as Islamic manuscripts of Ottoman provenance seized in the 16th and 17th century Europe as pirates' booty. I mean, there are so many manuscripts seized by Maltese corsairs, Spanish corsairs, but I came across several anecdotes that they were, whenever they found Quran copies, they were just tossing them away. So I wonder it also reflected in the print culture. First of all, a minute and a half. 1 minute, but I would like to refer to 60 seconds, so it looks more. Maybe we can talk during lunch about this. We know about the printing rates of the books from 16th century, 17th century, ranging between 500 copies to 2,000, usually. 2,000 is quite a lot. The Tipografia Medici in Rome ran printing 2,000 copies and bankrupted because of that. Most of them were unsold. We can think about the same figures for many books. What is quite interesting is the publishers. Duryea publisher was really a belletristic, also libertine publisher. Printing literature probably with figures like that and having some diffusion, I think comparable much more than the manuscript circulation, which was rather problematic for many reasons. So this is the rate of the selling on diffusions. In 16th century, I also think about at least 3 attestation of inquisitorial proceedings against heretics in Italy that owned the translation of Arriva Bene. So the idea is that there was a circulations rather significant compared to the previous circulation of manuscripts. And the printing rates are that ones. باختصار شديد, thank you Professor Tottoli for this presentation, but I want to say that there is always a kind of misjudgment of this translation as a kind of always saying for polemical reason or translation for bad intentions. But I think that some of these translations are just misunderstanding, which means that it is hard even for an Arab Muslim to understand the Quran without a commentary, let alone a Latin Christian Muslim Christian during the medieval age. So it's a kind of just misunderstanding without any polemical background or any bad intention. شكرا للبروفيسور عز الدين. التساؤل باختصار هو حول تاريخ سنة 1822. هل له صلة مباشرة ببداية التواصل الثقافي الرسمي بين
الحضارة العربية الإسلامية وبداية الترجمة اللي قادها محمد علي والبعثات العلمية، ورأى أن الغرب يعني في هذه إطلاقات جسر كبير، مثلما أنهم يرسلون لنا وفود للتعلم والترجمة، نحن أيضا قادرين أن نرسل وفود للترجمة. كان بناء على ذلك تقريبا بعد 10 سنوات من البعثة المصرية الأولى وأنه تم إنشاء هذه الجمعية. هل لذلك أي نوع من الارتباط؟ فقط شكرا. Thank you, Professor Mansouri. Now I give the microphone to my left hand. Thank you very much. I mean, as we say in Italian, a translator is a traitor in any case. So it's very difficult. I mean, if I think about Marachi's translation, according to what we understand from the meaning, it's a perfect translation, but it's something completely different. There would be a lot to talk about polemics, because the polemics is the habit of the time. Marachi had to wait 20 years to have a permission to publish, but he spent 40 years to find a better way. So sometimes there is a convention in polemicizing, but sometimes it's a habit to have your work published. If you don't have a polemical attitude, you cannot see your work published. But translation, I mean, okay, it's a long path. You are a traitor as a translator, but you are serving a European public of readers that is something different from reciters and readers in Islamic world. Thank you very much, Professor. Now, Professor. شكرا بروفيسور المبروك المنصوري. سؤال جميل جدا. طبعا أكيد يرتبط يعني بطموحات الإمبراطورية والحضارية لفرنسا وغيرها. يعني نعرف أنه كما قلت بدأت أو نجحت الثورة الفرنسية مع نابليون كذلك قام بحملة كبيرة إلى العالم العربي ووصل إلى مصر مع بعثة تقدر بحوالي 100 من كبار المستشرقين الذين كانوا بعضهم أسهم فيما بعد في تأسيس الجمعية الآسيوية، لأن دوساسي اقترح عليه رئاسة هذه الجمعية. صحيح هو لم يكن له دور مع حملة نابليون وهكذا. ثم مع حملة نابليون وسعادة الدكتور يعرف أستاذنا الدكتور سليم العوا معهد القاهرة للآثار اللي كان في المنيرة بمصر، هذا أسس في عهد نابليون يعني، وكانت المهمة تاعو جمع الآثار المختلفة. وعبر عنها دوساسي لما أسس الجمعية الآسيوية، قال أول ما أريده قبل أن نباشر الترجمة أن نكون متحفا آسيويا يجمع كل شيء، المخطوطات والآثار والمنمنمات والزخارف وكل شيء، أمر بذلك. ثم إن سكرتير الجمعية الآسيوية اللي كان يلي مباشرة دوساسي نوعا ما كان رجل علم، أما الذي كاترماير فهذا يرتبط ارتباط مباشر بنابليون أو بنابليون الثاني، وهذا قد ثبت. كذلك من ناحية الطموحات في احتلال بعض البلدان أخرى خاصة الجزائر، فلذلك كانت الجمعية الآسيوية بدل توجهها مباشرة إلى العمل على ترجمة المخطوطات بدأت تهتم بتعريف أو تكوين هؤلاء التراجمة على المستوى الحضاري والاجتماعي، فعلمتهم اللهجات المغاربية خصوصا لأنه تم احتلال الجزائر واحتلال المغرب وهكذا. فترتبط نوعا ما مع أن دوساسي وبعض المستشرقين يعني خاصة فيما بعد بالنسبة للاستشراق الإسباني أسين بلاسيوس عملوا دورا كبيرا على عزل يعني كل علاقة بالطموحات الإمبراطورية. هناك نقطة مهمة جدا وهي أن التطور في تحقيق المخطوطات ثم في ترجمتها ارتبط ارتباطا كبيرا بممكن تحرر عدد، أو نستطيع أن نقول ليس تحرر وإنما علاقة ببعض البلدان العربية وانفكاكها نوعا ما، محاولة انفكاكها عن الإمبراطورية العثمانية، حتى أنه فيه تقرير من تقارير يقول أن الإمبراطورية العثمانية أو الدولة العثمانية مريضة، وعلى فرنسا أن تتحرك اتجاه هذه الدول خاصة سوريا العراق نوعا ما، سوريا ومحيطها المختلف، وبعث مجموعة من التراجمة. في ذلك هناك أسباب مباشرة ترتبط ارتباط كبير بالطموحات التوسعية والاستعمار، ولهذا لصق الاستعمار بالاستشراق. ويقول دانيال ريغ في كتابه رجل الاستشراق أن المستشرقين الفرنسيين اليوم يعني في الآونة الأخيرة 30 سنة يستحيون أن يطلق عليهم لفظ مستشرق. جزاكم الله خير. Any other contribution? Okay. This is the last contribution. After that, we will move to another place.
My name is Fatima Zahra bin Aisha, Dr. Fatima Zahra bin Aisha. I have some observations to make concerning the Italian translators during the Ottoman Empire and the British Empire and the other empires. Professor Bernard Lewis, who is an eminent lecturer, historian, and he's a lecturer ex-lecturer in SOAS University, he mentioned that the translation made between the different civilizations were made by Italians. So I'm surprised that you say that the Italians did not have the ability to translate. I believe there were blockages in the translation because they were more fascinated by what's happening in the Andalusian civilization, where a lot of scholars from around the world were going there. So a lot of scholars were attracted to and this is where the church awakened to the fact that some threat was coming from the Andalusian civilization, and so what was happening is France counterpart by creating La Sorbonne, which was mainly at that time creating priests and trying to encourage the limitation of the knowledge, because a lot of the knowledge was considered as heretic by the church. So, if you take, for instance, and at that time, the Italians were eminent in translation. The dragoman were followed after by the German and the Greek, but mostly the Italians. So I'm surprised. It's kind of paradoxical. So I think there were limitations by the church blocking certain things. And also, maybe at that time, people were rebelling or refusing something that were flourishing. On the other hand, on the other side, in the Andalusian civilization. Secondly, we find people like Dr. Samuel Hahnemann, who was an eminent homeopath, who translated the work from Arabic. He's a German. From Arabic to German, the organon, and it's complex. I'm a homeopath, and I can tell you it's a complex work where sciences from the 17th century to when the Renaissance started, there are a lot of translation. And by the way, in the Andalusian civilization, work were translated from the Latin to the Arabic. They did not, and they encourage thought and research. Like Farabi, he was following Plato, and he translated his work. So civilizations following in the Andalusian, who did not felt threatened, but they encouraged all sources of knowledge coming from around the world. And so people with an open mind and a thirst for knowledge were migrating and learning Arabic in the 18th century. But and so this is where, as I said, Sorbonne was created to limit those knowledge, and this is where they made the most from the church to take money to encourage the translation. And this is where the translation, not of the Quran, but all the books who were already translated. So they took it's mainly maybe this is the time for 4 speakers. Yeah, money orientated. Money is not important. No, I'm talking about. We are not in money. No, I'm talking about what the church did and what the Andalusian civilization and translators did. So a lot of. These 2 points I wanted, and also Dr. Sorry, but I forgot the word. There were no borders. So all the scholars from the different world, where the Islamic scholars were working together in different parts of the Middle East and the North Africa and Andalusia, they did not belong to any sort of ideology, whereas the church tried to limit and pigeonhole knowledge. So from the Renaissance, all the sciences have been translated and pigeonholed, like mathematics, science, geology. I'm sorry to interrupt you for a second time, but our time is running short. Let me give the microphone to this first speaker, and then to. Can I have a double of time to answer to a question? No, you answer very No, thank you very much for your comments. With due respect to Bernard Lewis and also his previous scholarship, I can tell you what we discovered after so many years of research, 6 years, 20 monographs of our research. Very briefly,
the question of translators and the influence of Italian inside the Mediterranean gives us an idea that it is not reflected in the translation of the Quran. The first translation directly from Arabic and Italian was in 1912. So in the early 20th century, not by chance connected to the colonial invasion of Libya. And I'm very proud to be president of a foundation dedicated to Leone Caetani, a famous Italian Orientalist and a member of parliament, one of the three voting against the colonial invasion of Libya. And early translations were made for French and so on. It looks like the translation published in 1698 by Ludovico Marracci brought away Italy from the forefront of this movement of interest of translation. The question of translators, dragomans and so on is a completely different thing. This is also connected to Catholic contra-reformistic attitudes of the Church. I've brought with me a book about, not on the Quran, but on the Italian translation of the Bible, and how the direct access to Catholics to the Bible in Italian was somehow discussed and accepted in a Christian Catholic Church in the 20th century. So, I mean, a general negative attitude to direct access to the holy text, it is not connected to the translations of the Quran, but this was a general mood in the contra-reformistic attitude in Catholic Church. That's true. That's true. I don't know if it is related to that, or along with that also to a retreat of Italian influence in the Mediterranean and the control by the Church on the diffusion of books and so on. I think it's, as you mentioned, very important. But this is reflected in contrast with early 16th century, when the first Arabic Quran was printed in Italy, the first translation in European language was in Italian, and so on. It's true, it's true. But the picture is also very complex. And as regards our project, the influence of Andalusian and Iberian knowledge somehow finished with the Morisco times in the 16th century. You see a lot of things coming out of Iberian Peninsula, but then not anymore, not anymore. Thank you. عندك حاجة تقول؟ شكرا جزيلا. أنا أعتقد حسب ما فهمته بالنسبة للدكتورة الفاضلة، طبعا بالنسبة للتوسع إلى المدارس اللاتينية الأخرى والترجمة فيه اتفاق بين المؤرخين، يعني في إذا رجعت للمكتبات الفرنسية وحتى المكتبات الإيطالية والفرنسية والإسبانية، أن المدرستين الإيطالية والإسبانية لم تكونا يعني على قدر كبير في الترجمة. طبعا بالنسبة للإسبانية تحدثت عن الأسباب الأساسية، ومواجهة الموريسكيين وتتبعهم استمتدت حتى القرن العشرين ليكن في علمك، ولم يحتفى بالتراث الأندلسي الكبير لأنه فيه آلاف من المخطوطات العربية في مختلف العلوم. يكفي أن تراث ابن زهر والزهراوي وابن رشد في الطب فقط، الكليات في الطب أو مداواة النفوس، هذه فقط ترجمت في القرن العشرين ترجمات كثيرة جدا إلى اللغة الإسبانية، فلذلك الاستشراق الإسباني كان قديما. أما الاستشراق الإيطالي أنا لم أتحدث عن سبب مهم جدا، ممكن الدكتور لو كان يفهم العربية يشير إلى هذا. تحدثت عن التطور التاريخي للاستشراق الإيطالي وبقي حتى القرن الثامن عشر، لكن في القرن التاسع عشر تراجع نظرا ممكن لعدم إشراف الرهبانات والكنيسة كذلك أو البابوية، لأن تراجع دورها في مرحلة التنوير الأوروبي. لكن هناك سبب آخر وهو تحسس في عدم فتح فرع للجمعية الآسيوية، على عكس الإنجليزية أو غير ذلك وحتى الألمانية. هو التحسس الإيطالي من النفوذ الفرنسي، فهناك حساسية على الحقيقة بين إيطاليا وفرنسا، هذا ذكرها بعض المؤرخين. هناك بالنسبة للأيديولوجيا، أيديولوجيا موجودة صحيح، دوساسي وبعض المؤسسين حاولوا أن يعزلوها، لكن إذا أحصينا مثلا ما عدا المنهج الفيلولوجي الذي يصلح والذي طبقه دوساسي في دراسة اللغة العربية والكتب المقدسة والترجمات عموما، فإن المناهج الأخرى التي جاء بها إرنست إيرنهان، مثلا المنهج التاريخي، المنهج البنيوي، المنهج التفكيكي حتى في مرحلة متأخرة وإن كان ما تأخر جدا، والمنهج الظاهراتي، هذه المناهج هي ترتبط ارتباط كامل بالإيديولوجيا تقريبا، ولم تعزل إلا في مرحلة
مؤهل بالنسبة للمنهج الظاهراتي إلا مع إسهامات الفاروق في أمريكا، يعني مع دراسته للأديان الأخرى، فلذلك الإيديولوجيا واضحة. عدا عند أعلام المؤسسين الكبار مثل دوساسي الذي حاول قدر الإمكان أن يدخل المنهج الفيلولوجي في دراسة القواعد النحوية للغة العربية استفادة منه لتكوين تراجم يفهمون بعمق التاريخ الاستعماري للشعوب المستعمرة. شكرا دكتور وشكرا لجميع المتحدثين. Thank you very much all. We have been here for an hour and a half. That's too much for a session like this. I have one word to conclude. It has been said through the discussions and the lectures, Latin Qur'an, Roman Qur'an, French Qur'an. Now, all these words or statements are not correct. Qur'an is an Arabic book. So we must say Qur'an translated into Arabic, Qur'an into English, but not French Qur'an, not English Qur'an, not Latin Qur'an. Can I just 30 seconds? Okay, now this is the last. This is the final word, and then we will go for lunch. Everywhere I went to introduce our project European Quran, everybody asked, why you are talking about European Quran? The Quran is one. But we discussed a lot before giving the project between to name it the Quran in Europe or European Quran. We said it's more challenging for Europe to talk about European Quran, and not by chance. There were a lot of polemics also in the beginning of this year coming from France, from right parties against this project, saying, come on, we are giving 10 million euros to demonstrate that the Quran is European. Yes, there is also European history, but the title of European Quran in this case is challenging for Europe. But we know that the Quran is one, but to tell Europeans that there is also European Quran is more important in this political and social situation. version of the Quran. So this is Majaz Mursal. Magaz Mursal, naam. Yani, I'm so glad that my colleagues are making a challenge to the thoughts and ideas and research in Europe about the Quran. But it is remain one Quran, as he said, and it is an Arabic book. In any other language, it's just a translation. Thank you very much all. Thank you for the speakers and thank you for the contributors from the whole. Thank you very much. Now we go to lunch, please.